Hello guys, good evening and welcome to this night drive, and we're here in Mandawi City. Lain natin mga drives ron. But it's a night drive on a March day, and we're gonna turn right here in Kanduman. So it's been a while since I passed by here at H. Abellana Street. Oh, yaw na na, Queensland rin. Okay bawa na. Oh, yun. Ay, Kanduman. H. Abellana Street. It's been a while. So dugay na ko kaagi dire pero wala. And there was a time na there were years na dire pero may kuwagi na daan pero dili dire napita because my wife was working in a school nearby. Pero wala, kina money. Ang ilang dalan dire. Yeah. So mag-expect ko na medyo ngit-ngit dire because ni mga suburbs na meron permanent access from Mandawi to Cebu City. Although traffic na siya on a normal day because naman rin ang Sacred Heart Ihas. So, Ihas ng Sacred Heart Ateneo de Cebu. So muna magdamit rin sakyanan, and we're riding the green GSM taxi. So we're on our way now to the city. Kuan lang ni, it's a chill trip. Pero tanaw na to lagi ang traffic at night. Diring napita kasi medyo wala akong i-expect ngit dire. Kumusta ang driving in Mandawi nights. Di ba? Welcome to Mandawi nights drive. So a drive na sindos ako dire. So by the way, kanang sindos na manok likon gina wag dahan ginag labi na ng parang probinsya ba. Daghan kay sila linyahan gid sila. I think niabot mi dito Compostela ba to? Ang Sindos gilinyahan or Carmen. Yeah. Gisilinyahan ang Sindos ay mo ni precious gasolina. A good thing is diri Cebu kung kay nag-increase po sa uban na ni mura pa dong 90 pesos ang kaning diesel ha. Di ba? Sa una may nag diesel ta kay barato. Diesel kay mahal gyud ron. So that's the trend so far because of the war. Diba tanawa rin presyo sa Shell 60, 69 o 70 ng V-Power diesel. V-Power pa more. Pero next week Tuesday increase na sad, so dapat diesel owner mo full tank din mo o ugpas gabi ay on a Monday night sa Tuesday I don't know para kasi pag upload na to ni wala ta wala ta ato lang ta matuog sa iyo lang ta so mani so we're driving here Cebu IT Park and padumi sa Cebu IT Park from maning H. Abellana Street. Akong driver nun ikapoy na gid siya kay medyo whole day siya nagbiyahe kay ugma supposedly day off na niya, so may na lang na yung last trip vibes and going to Cebu IT Park para kuha na lang para mga tuog na ilisod kinang tuog na ba di sa kuha lalim ning driver o taxi ko diba kung katulgon ka dapat matuog yung ka. So anyway, this is the last trip naman going na balay na ni home, going na matuog na ba. So barangay Kanduman Mandawi na ta, H. Abellana Street at night. So medyo nindot man ang suga day. So these are projects of course sa gobyerno ng night lights. So nindot hayag ilang solar lights. So kanini lollipop. So may tawa ta kay bawo kanang uban mo. May kurakot pa sa event may ta overprice man pero effective ni siya hayag gini na suka. Ano may shell diri So kakuha na ni dugay na ko kapalik diri. Pero those condominiums doon na sa Ateneo de Cebu. So honestly I'm quite happy with the lighting here.
kuan na ba, as a passenger at night during Lupita, you will feel somehow safe pa, makita visible, good illumination. Although na yung mga gaps o gap diri, pero unahan na may suga, di ba? Pag-abot diri, gamay lay gapon na yung mga blind spots, but okay na kayo. So wala dire, dire napita rin trabaho to akong wife sa Children's Paradise dito na mo to. Nagian na nato, but yeah, dire napita pa. Doon na tas tintay. Uy, nani bra. May bra sila Mar. Mga Green GSM taxis. Kasi mga dagdag-puyo bitaw diri mga residential. Tintay na ni dapit. So mga driver sa taxi na iuban sa gabi, importante sa nang biyahe sa gabi, pero man di sila lalim kay ang imong kontra ni get sleepy. Hinay lang ta. Ang nindot diri is nindot nalipay ko sa kahayag diri sa Mandawi ha. And then we will see the contrast or comparison diri niya sa Cebu City. Nina mga dugay na ko kalabang aning tulaya, gipadak-an man ning tulaya kay panahuman ang extension. Pero mao ning tulaya sa atong gibaha na lugar during Tino. Laom ba kay na, pero na-shock lagi ko na Talamban was affected. Kaya sa suga nila. Ay sad. Pero tanawa, kumpara ba? Sa lighting ba? Hayag itong sa Mandawi na side. Well, dire. Talamban naman din ako'y suga. Lower, mas mubo na light. But it's a different lahi na supply. Hinay lang ta. So kani Talamban lahi lang street lighting ay. Although mo na hayag lang yun ang Cebu City kay daghang establishments. Pero when it comes to street lights, kaya bang lahi lagyo. Although mo lagi because hayag naman sa nursery. Daghan pa mag-abre even at this time ba. We're 11:21 and close to midnight, but it's still well lit though, yeah. Tama na, lower lang suga, but it's kusog sad, solar sa di sila na. So lahi ang lights nila na supplier. Lahi lang dili. Pero floodlight na kuan. But it's a good thing bali na somewhere okay ba open any fund ani mga congressman should as much as possible having illuminated streets. It's a good project, it's a useful project, especially sa mga lugar na daghang mo biyahe ba o daghang residents mo biyahe. And Cebu is like a 24-hour city or metro na sa mga daghang man trabaho sa IT park, manguli sa gabi, mahuman lang shift or padung sila ilang shift gabi na mo biyahe sila. So it's a good thing we have good lights. More na atong conclusion lang na so far this route, especially this is a route going to IT Park na where people work like at night, at dawn, or 24 hours there's activity there, that the lights are quite good. Hindi rin nasa tunga ang suga na yung solar sa tunga, but they also have suga riskilid, and it's quite feeling ako grabe sa naging illumination. Baguhan lang ko, or is it my first time, or bago pa nila i-install, but yeah, it's a good illumination. Makakita yung kas mga tao, makakita kas kapasa ang daan, tay taxi ka, makita ka ni pasahero. And thank you so much for joining this night drive in Cebu, and I hope when I uploaded this, stabilize na mga precious fuel when I gubot, pero I don't know kung ano hapon na. It's still
A long way to go. But we really hope na mga gira-gira won't really escalate into something worse. Diba? Kahit papano even if nga nilang gira, we already feeling the effects. Huwag tayo labot na gira, but you know, the Philippines are gonna be affected, and we hope and pray. Yeah, but ayun lang ta. It's good na yung mga solar lights, illumination, kaning electric vehicles, but we still pray, di ba? We still are dependent with the fuel prices. Nang reasonable gihapon ang presyo sa gasolina, sa diesel, o guban pa. O, dapat dili na mo grabe. Mga ginatong iampo because if di ba mo grabe na mga na nag-increase ang mga pliti sa taxi, pliti sa jeep, o di ba? Para pag wala, and then it will also include burden ang mga pagkaon mo, mahal na. Also, let's just hope and pray na kukwanta nasa shelter diba? Na mo stabilize lang yun and let there be peace on earth. Amen. Bye.